Hello guys, welcome to my channel and ఈ వీడియోలో మనం లెట్స్ అన్బాక్స్ మ్యాక్బుక్ ప్రో నిన్న నైట్ తీసుకున్నాను, ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చింది. లైక్ ఉబర్ ఈట్స్ వాళ్ళు డెలివర్ చేశారు. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్. లైక్ ఇక్కడ స్ట్రాప్ ఉంది. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ స్ట్రాప్. ఎడ్యుకేషన్ ప్రైసింగ్లో తీసుకున్నాను, అది $1,400 పడింది ఎక్స్క్లూడింగ్ ట్యాక్స్. ఈ స్టఫ్ అంతా పడిందా పక్కన. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్ స్లోలీ. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్. ఈ ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో కూడా లైక్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చారు అండ్ ఇట్ ఈస్ $90. మనం ఎక్స్ట్రా ఇస్తే వాళ్ళు ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో ఇస్తారు. ఎయిర్పాడ్స్ అయితే మనకు ఫ్రీగా వస్తుంది మ్యాక్బుక్తో పాటు. ఎయిర్పాడ్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అయితే ఒక $30 స్పెండ్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా, అండ్ దీనికి 90 యాక్చువల్ ప్రైస్ అయితే $250. ఇది $90కి అయితే మనం తీసుకున్నాము. సో లెట్స్ మ్యాక్ని తీసుకుందాం. సో వాళ్ళు ఇచ్చే సమ్ పేపర్ స్టఫ్ అను లైక్ 65 watt అడాప్టర్ ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ ది అడాప్టర్ అండ్ ఇది లైట్నింగ్ కేబుల్ 65 watt. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్. సిల్వర్ కలర్ మ్యాక్బుక్ ఇది. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్. ఇది మ్యాక్. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. సో లైక్ నేను ఆప్షన్ తీసుకున్నాను లైక్ విత్ సెటప్ అని చెప్పేసి. సో అది సెటప్ చేసే వచ్చింది అండ్ ఇట్స్ గెటింగ్ ఓపెన్ నౌ. బూట్ అవుతుంది అండ్ లైక్ వీ హ్యావ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లైక్ డిస్ప్లే, సౌండ్, అండ్ మనం వీడియో ఏదైనా చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి వీ కెన్ అడ్జస్ట్ హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు సెలెక్ట్ ఇంగ్లీష్. సో నేను బూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. సో హే సిరి, షో మై డౌన్లోడ్స్. హే సిరి, వాట్స్ ద వెదర్? హే సిరి, what does the rest of my day look like? Now Siri is ready and let's continue further. My thumb finger here. Okay guys, and this is the unboxing video and I'll be doing a review on this shortly and I'll post it after 2 weeks, like 14 days. I'll use it and then I'll post it soon and that will be another video. And AirPods Pro kuda nenu unbox chesi and meeku video upload chestanu, a separate video for this. And that's all for today guys, and we have unboxed it and we have done all the setup and that's the end. And thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe the video.